Okay, فإذا yesterday نحن the last thing we mentioned was the comparison between the non-specific response and the specific response. In non-specific, we said the macrophage granulocyte mast cells, they do not have receptors. They can fight against any pathogen, whatever it is, by a process called phagocytosis, but they do not have any passive transfer of the immunity. They do not transfer the immunity. They need a few hours to become active and work, but they do not form any memory, and their efficiency is average. While in the specific response, which is two types, the humoral and cellular, the humoral related to B lymphocyte, cellular related to the T lymphocyte, T8, or cytotoxic, or killer T lymphocyte. Humoral response, the B lymphocyte have receptors, antibodies, while T8 have TCR, T cells, receptors, CD8. Okay, B lymphocytes fight against toxins in the blood or antigen on the surface of the bacteria, while T8 lymphocyte fight against infected body cells, cancer cells, or allograft. طيب, B lymphocytes secrete antibodies. Okay, T8 lymphocytes destroy the infected body cells. They transfer the immunity by serum, the B lymphocyte, لأنه the antibodies are found in the serum. بينما cellular response is by the blood cells, by the T8. Okay, they need days to become active. They form a memory and they have an excellent efficiency. طيب, any question before we continue? Now we will see the induction of the immune response. يعني how the cells of the immune response work together. Okay, how the cells of the immune response work together. طيب, let me increase the size of this figure and discuss it a little in a little more details. طيب, so we have now a mouse. We take the spleen out. Who can tell me what is the function of the spleen? Yalla, who can tell me what is the function of the spleen? It says it fights germs in the blood. The spleen, what does it do? It fights germs in the blood. Okay, but mainly as a secondary immune organ. White blood cells? It stores white blood cells. فإذا it stores what? White blood cells. Yes. Oh, okay. Okay. طيب. يلا. Okay. Now, we take cells, okay, we take cells from the spleen of the mouse. We separate. In one container, we put macrophage alone. The second container, we put macrophage and lymphocyte, both types. And the third, we put lymphocytes only. Type. Then to the three containers, we add SRBC. SRBC are what? The sheep red blood cells. The sheep red blood cells. Okay? So maybe this is the first time we have fully class attending. Okay. فإذا now we add sheep red blood cells. The sheep red blood cells will be considered as antigen for the mouse. Okay, white blood cells. For the mouse, white blood cells. Type. In which container you see there is a production of
antibodies? In which container we see production of antibodies? الثانية. The second one only. Yes. يعني you mean with macrophage alone no response, with lymphocyte alone also no response. I get response only when I have macrophage and lymphocyte again together, I mean. طيب, do you see here that lymphocyte can work alone? لا أستاذ ما No, في يشتغل. they cannot. فإذا we need cooperation. We need cooperation, تعاون between the macrophage and the lymphocytes. If they tell me here, interpret the document A, I will say, okay, I will say now, no anti-SRBC antibodies يعني were produced after adding SRBC to a culture containing macrophage alone or lymphocyte alone extracted from the spleen of the mouse. So this is what now? This is the analyze, indicating that this is the significance, indicating that macrophage alone or lymphocyte alone cannot produce antibodies, while anti-SRBC were produced under the same condition but with macrophage and lymphocyte together, indicate that macrophage and lymphocyte together can form or can work to produce antibodies. What will be the conclusion here? The conclusion will be that antibodies production needs what? Okay, it needs the cooperation of both macrophage and lymphocytes. Clear? Clear? أستاذ ما اثنيناتهم شغلتهم قلت له نون سيلف. صح، بس you need a specific mechanism يا جنى for them to work. يعني ما فيهم يقتلوا هيدي جنرال ولا بس بهذا الاكسبيرمنت انه ما فيهم يقتلوا اذا كانوا مع بعض؟ لا انا I am looking مش انه getting rid of the pathogen، انا I am looking now in the production of antibodies، يعني do lymphocytes work or not. يس من اذا ما Okay. طلعوا الانتي بوديز ما فيهم يقتلوا. تماما، نحن قلنا انه الماكروفاجز الافشنسي لهم low. يس. صح؟ الماكروفاجز alone do not always help to get rid of the pathogen. You need the help of the lymphocytes. Yes. فإذا now you are checking lymphocytes can work by themselves alone ولا they need a help from the macrophages. فhere you prove that the presence of macrophage is important for the B lymphocyte to become activated and start producing antibodies. Okay? اوكي كثير. Okay. طيب. Okay, let's go down a little and check about the macrophage role in inducing T4 and the fate of the activated T4. Okay, look at this document. Okay, look at this document. So here we are specifying, okay, about the job and let's say the role of T4. بدنا نشوف هلا هون وظيفة ال T4 بالضبط شو عم تعمل. وظيفة ال T4 بالضبط شو عم تعمل. خلينا نمشي فيها step by step. Okay? يلا. Who can read for me step by step? أستاذ إذا بدك. يلا يا مريم. Okay, the first step. What happens here in the first step? أول شي bacteria is engulfed by macrophages.
that possesses MHC class 2. فإذا البكتيريا first attracted adhesion, engulfment, digestion, and part of this bacteria is presented on MHC class 2, which is found only on macrophages. Yes. Okay? That's why you may find that macrophages are sometimes called APC. Okay, learn this please. What does it mean, APC? It is antigen presenting cell. Okay? Macrophages are sometimes called APC, antigen presenting cells, لأنه they present the antigen on their MHC2. Okay, now let's continue يا مريم. بعدين بصير عندنا CD4 performs double recognition. Bacteria antigen presented at the self MHC2. Now TH4, it was resting in the beginning, resting TH or T4 in the lymph node. They perform double recognition. فإذا the T4 should recognize both parts, the MHC2 with the antigen on its surface. طيب Mariam, the question is now, any TH or T4 can recognize this antigen ولا specific group؟ لا specific. أكيد specific group مش any T4. Yeah. طيب now فإذا many types of T4 will try to bind, but only one of them can bind correctly. يعني if I give you 10 keys، أعطيناك يا عبد الله 10 مفاتيح وقلنا لك افتح لنا هالباب، تتوقع أي واحد منهم يفتح الباب ولا only one؟ only one. ما هيك؟ Yes, that's okay. مشان هيك one type of the T4 will recognize. What happens next after they become activated أو stimulated أو induced؟ بعدين بتعمل multiply. Okay, or proliferates, same as multiply، يعني divide to become large number. Yes, بعدين يصير عندنا clonal expansion. Clonal expansion, they become after that what? Mature. بصيروا maturate، بيعملوا differentiate. Okay. بعدين بيروح على long lived لحظة memory مريم, stage. here pay attention and please all of you put a line here لأنه some of you may not مثلا pay attention to this. Now the T4 divide into two groups. Group on the left, they are short-lived يا مريم، يعني they live for a few days and they secrete a substance called what? Interleukin. Interleukin secreting cells. They secrete interleukin to stimulate what? To stimulate B or T cells. B or T cells. To stimulate B or T cells. The second group are what? The second group in the long-lived memory TH. Okay. Ready for any future encounter, second immune response against the same modified self. Now, فإذا you keep some of them as memory TH or memory T4 that can live for a long time. طيب, why I need these? If the same bacteria enter the body again, a response here will be much faster. Okay? إذا بترجع بتفوت نفس البكتيريا أو الفيروس على البادي again، الريسبونس ردة الفعل هون شو بتصير؟ أسرع. Okay?
وحتى your immune system now may destroy the bacteria أو the virus حتى before you see any signs on your body. يعني ممكن يدمر البكتيريا أو الفيروس قبل ما تشوف أنت أي أعراض، قبل ما تحس بأي شيء. Yes. أوكي؟ قبل ما نحس بأي شيء. فإذا clear this part. Clear. What about the others? Thank you يا مريم. What about the others? فإذا here أنا I have the detailed. Okay, I have the detailed function or work of the TH lymphocyte. TH lymphocyte. طيب. I will repeat it again يا تحسين. Okay. فإذا the bacteria is engulfed, digested by the macrophage. An antigen of this bacteria قطعة من هالبكتيريا بتصير represented على MSC class 2. بيجوا أنواع T4 عندي عدة أنواع. كل نوع منهم will try to bind here. بيحاول يمسك هون. Only one type تزبط معه إنه يعمل binding. هيدا التايب يلي بيعمل بايندينج وبتزبط ببلش يعمل ديفيجن. فبيطلع عندك كانوا مثلا 3 تي 4 من هدول اللي تعرفوا على هالانتيجين بيعملوا ديفايد بيصيروا شي 30. هال 30 تي 4 بينقسموا 2 جروب شي 20 25. هول ببلشوا يفرزوا ماده اسمها الانترلوكين. الانترلوكين هيدا الانترلوكين وظيفته ينشط البي والتي سيلز السبيسيفيك 1 يلي عندهم نفس الريسبتور ليبلشوا هن يحاربوا نفس البكتيريا او الفيروس. اوكي الجروب الثاني الصغير اللي دل يلي هن هالخمسه هول بيعيشوا فتره اطول تمام ليكونوا كميموري. فإذا they are ready if this bacteria or virus enter the body again. Okay, enter the body again. وضحت مشي حالة يا تحسين؟ أفضل؟ أوكي الحمد لله. طيب now خليني أعطيكم homework على هيدا البوكس وhomework كتير بسيط. اوكي رح لكم هون بالهوم ورك describe okay the function of T4 cells. يعني خدوا هيدا البوكس حولوا لي اياه لباراجراف. خدوا هيدا البوكس حولوا لي اياه لباراجراف. بدي يزيد علامه منه على العلامه النهائيه. اوكي بليز يلا انتوا علامتكم من 100 بدها تطلع فبدنا علامات فاشتغلوا لي اياه اليوم ان شاء الله عز وجل. استاذ شو بدنا نعمل؟ describe يعني خذوا هالسنتنسز واعملوهم باراجراف بس بس ما بدي اكثر من هيك. ماشي. اوكي يا رنا عجبك ولا لا؟ 50-50 رنا. ابدا رنا ما فيك تعطيها هوم ورك نهائيا. حتى لو اعطيتها هوم ورك ماتشينج بتقول لي صعب. ما بدنا نشرح تحسين. We will not explain anything. بس خذ هالسنتنسز ركبهم باراجراف بس ما تزيد عليهم شيء نهائيا. بس خذهم حطهم باراجراف. اوكي؟ مشي الحال؟ يلا جنى وين يا جنى؟ وي استاذ. وي طيب يلا يا جنى. Now we will go into details okay of how TH cells work. ماشي؟ بدنا نشوف التي 4 او التي اتش كيف بيشتغلوا in details.
فبليز start reading the introduction. يلا. Okay. TH cells or T4 cells are the orchestral conductors that are responsible for the activation of other specific immune cells, T C و B cells. فاذا orchestra conductors هن الشيف، اوكي، هن البوس، فهن اللي بيعملوا activation للبي والتي cells. Without TH, B و T cells are asleep. اوكي، لنشوف ال importance of TH cells in the specific immune response عن طريق experiment. يلا يا جنى continue. Importance of the TH cells in the specific immune response. Okay. Newt mouse. It is a mouse that does not have a thymus since birth. Congenital defect. Congenital defect. Yes, congenital. It accepts any graft because has neither humoral non-cellular specific immune response due to the presence of immature TH cells. We need a new mouse to control the variable factor with, in our case, the nature of the injection. طيب، فإذا we use now يا جنى nude mouse. النيود mouse هي الماوس اللي ما عندها thymus. So if I don't have thymus, I am missing what now? I am missing المaturation لل T4 و T8. يعني كأنه ما عندي T4 و T8. اوكي، ما عندي T4 and T8. ليش عملت هيك؟ مشان اقدر اعطيها جرافت، يعني بقدر ازرع فيها اي اورجن، ما بقى عندي مشكله. The organ will be accepted. طيب، document B now, experiment illustrating the role of TH cells. الفيرست experiment. يلا يا جنى الكونتينر what does it contain؟ أول كونتينر بالفيرست experiment what does it contain؟ CGB. عندي CGB بكتيريا اللي هو attenuated أو weakened بكتيريا، ضفنا له شو؟ لماكروفيج مع TH cells. طيب، what is produced؟ What type of substance is produced now؟ IL-2. IL هي اختصار لانترلوكين، مادة الانترلوكين 2 was produced. طيب، Yes. شو قال لك بعدين يا جنى بالنكست ستيب؟ أستاذ أنا ماني جنى. سوري بس انه جنى كنت عم تقرا من شوي. اوكي، جنى can you continue؟ Yes, Ustaz. طيب، transfer شو؟ Transfer the supernatant تمام into new culture. فاذا يا جنى you removed now the liquid. اوكي، مش السيلز. You remove now بس the liquid. And this liquid usually contain the substance produced. يعني عفوا جنى عم تحكي لنا صوتها منو طالع عندي؟ لا، حكيت شوي بس عم تحكي وترجع تسكر بسرعة. أستاذ ما بعرف ليه ما عم يطلع صوتها عندي. طيب، اوكي، فاذا عملنا ترانسفير للسوبرنيتنت انتو نيو كلتشر، يعني اخذنا بس الليكويد على نيو كلتشر بقلبه بي سيلز وتي سيلز، فصار عندي بروليفريشن او اكتيفيشن بس لمين؟ للتي سي سيلز اللي هن تي 8 يلي هن تي 8. هيدا I can conclude انه TH produce interleukin 2 to stimulate T8 cells. صح؟ والدليل انه الانترلوكين 2 did not stimulate the B cells مع انه كان الكونتينر بقلبه B cells و T cells in the same time. طيب، طلعوا معي على السكند experiment. حطيتنا تيتانوس توكسويد
على ماكروفيج وتي اتش سيل، فشو صار في برودكشن اوف وات؟ اوف انترلوكين 4. لما خدنا الليكويد وحطيناه على ميكستشر اوف بي وتي ليمفوسايت تي 8، صار في ستيموليشن او بروليفريشن بس للبي سيلز. معناتها التي اتش او تي 4 produces two types of chemicals: الانترلوكين 2 to stimulate T8 cells والانترلوكين 4 to stimulate B cells. اوكي الاكسبيرمنت مشي حالة؟ بس الصراحة ما كتير فهمته. هعيد يا جنى بس خليكي فاتحة المايك. اوكي تمام مشان ندل نعمل كونكشن. بالاكسبيرمنت 1 يا جنى حطيتي انت عندك ماكروفيج مع تي اتش او تي 4 صح؟ يس. طيب زدتي لهم سي جي بي attenuated bacteria. اوكي ناو سي جي بي عملت اكتيفيشن او اكلتها الماكروفيج، والماكروفيج عملت ستيموليشن لمين؟ لتي اتش صح؟ اوكي. هيدي تي اتش تعرفت على نوع هالباثوجين، قام طلعت كيميكال سميناه انترلوكين 2. طيب هالتي اتش لما طلعت هالكيميكال بدها تعمل هي اكتيفيشن لباقي الليمفوسايتس. فلنعرف نحن الانترلوكين 2 عمل ستيموليشن لمين؟ بدنا شو عملنا؟ جبنا ميكستشر من بي وتي 8 وحطينا لهم السوليوشن يلي فيها الانترلوكين 2. قام صار عندك بروليفريشن بس لمين؟ للتي 8 سيلز. مزبوط؟ يس. معناتها الانترلوكين 2 يلي طلعته التي اتش بعد ما صارت اكتيفيتد عمل هو ستيموليشن بس لمين؟ للتي 8. يس. طيب بالحالة الثانية عدتي نفس الاكسبيرمنت بس حطيتي تيتانوس توكسويد. بتعرفي صرتي شو يعني توكسويد؟ الكل بيعرف التوكسويد هلا صار. وهون كمان في عندك تي اتش انعمل لهم ستيموليشن او اكتيفيشن بس ما طلعوا انترلوكين 2، طلعوا انترلوكين 4. طيب ليش انترلوكين 4؟ لما جبنا هالانترلوكين 4 وحطيناه على ميكستشر اوف بي وتي ليمفوس تي 8 لقينا انه في عندي ستيموليشن او اكتيفيشن بس لمين؟ للبي سيلز. معناتها انت بتستدلي هون انه التي 8 تي 4 عفوا او تي اتش بيقدروا يطلعوا نوعين من الانترلوكين. اذا بدهم ينشطوا تي سي او تي 8 بيطلعوا انترلوكين 2. اذا بدهم ينشطوا البي سيلز بيطلعوا شو؟ انترلوكين 4. طيب ليش مرة بيطلعوا هيك ومرة بيطلعوا هيك؟ بحسب نوع الانتيجين يلي عم يشوفوه على السيرفيس اوف ذا ماكروفيج. اوكي. اوكي؟ يعني اذا شافوا لك مثلا فيروس على السيرفيس تبع الماكروفيج بيعرفوا انه هيدا الفيروس مثلا ممكن يكون موجود بالبلد، فانا بدي حاربه بالبي سيلز عن طريق الانتي بوديز، فبطلع انترلوكين 4 لنشط البي سيلز. اما اذا في شيء بيحتاج لشغل التي 8 لا بطلع انترلوكين 2 يلي هو بنشط فيما بعد التي 8. تمام؟ يس. اوكي. هلا صارت اوضح؟ لا. الانترلوكين بس من وين تطلع؟ من التي اتش اوكي. بعد ما تعمل اكتيفيشن عن طريق الماكروفيج. ما بتطلعوا لحالها هيك؟ يعني بعد بدها تعرف عليها التي اتش هي اللي بتجيبها؟ التي اتش ما بتتعرف على الانتيجين على الماكروفيج ساعتها هي بتطلع انترلوكين. اذا بدها تنشط التي سي تي 8 بتطلع انترلوكين 2. اذا بدها تنشط البي سيلز بتطلع انترلوكين 4. اوكي؟ اوكي كيف. وضحت؟ يس. وممكن انت تقولي لي احيانا يا جنى طب ما ممكن تطلع لي الاثنين مع بعض؟ بقول لك مبلا بحالات ممكن.
ممكن يكونوا اثنين. ايه، فانت بدك تنشطي بي وتي 8 بنفس الوقت. مش لنفس البكتيريا، ما هيك مش لنفس المنسف. هلا ممكن مثلا الفيروس نفسه، مثلا هيدا الفيروس ممكن يكون يعمل انفكشن لبادي سيلز ويدل منه بالبلد. فاذا بده يعمل انفكشن لبادي سيلز انت بحاجه هون لتي 8. واذا بده يدل بالبلد انت بحاجه لمين؟ لبي سيلز. فعلى حسب النوع مين اللي بيحدد هيدا الشيء؟ التي اتش او التي 4. يعني اذا بالبلد البي سيلز هن اللي بيشتغلوا؟ اكيد اذا توجد بالبلد انت بدك توقفيه عن طريق الانتي بوديز. والتي سي وين بيكونوا؟ التي سي هن بيدوروا على الانفكتد بودي سيلز، اذا فاتت تخبى بقلب البودي سيلز. يس اوكي تمام؟ يس تمام. اوكي، الباقيين واضحه يا جماعه للكل؟ clear for everyone. okay, if I want now to interpret, okay, and then deduce the type of interleukin specific stimulation and multiplication of B cells، راح جاوب على الأولى يلي هي الانتربرت. هون راح أقول أنا إنه TC اللي هن T8 only proliferate in the culture containing B and T cells after adding to them interleukin 2 produced in another culture that contain macrophage or TH or CGB, indicating the presence of macrophage and TH together release interleukin 2 that stimulate proliferation of TC only. طيب شو التايب اوف انترلوكين يلي بده ينشط البي لكم بهالحاله؟ اوكي، انا بحاجه الى B proliferate in the culture containing B UTC cells after adding to them interleukin 4 produced in another culture that contains macrophage TH and tetanus toxoid, indicating that the presence of macrophage and TH release interleukin 4 that stimulate the proliferation of B only. Therefore, هون عم زيد conclusion على deduce. Okay, interleukin 4 is the interleukin that stimulate B multiplication. طيب إذا بدي أعمل هلا summary for what I have seen، هيدي هي السامري. اوكي، هيدي هي السامري. خلونا نشوف شو عم يصير عندي بالسامري. طيب مين من الشباب بنسمع صوته؟ مين من الشباب نسمع صوته؟ الشباب اختفوا الشباب. اختفوا الشباب، وينن؟ ايه بس ما مبكر يا تحسين. طيب اوكي، محمد، قاسم، وينكن؟ يلا بدنا نعمل سامري. نعم. ها بين صوته لمحمد. يلا ابو حميد تفضل. يلا استاذ، منين نبلش بس؟
بدنا نبلش من عند ما اول ما اجت البكتيريا او الفيروس. يلا بكتيريا او الفيروس. هيدي اللي تحت بالدوكيمنت دي. ايه لا فوق، fate لا of فوق فوق activated. البكتيريا. شو صار بالبكتيريا اول شيء؟ وين هي وحدة؟ فوق بالصورة بالفيجر اللي شو صار بالبكتيريا؟ اجت على المايكروفاج. اوكي what happens next؟ يلا اشرح لي شو صار. شو صار محمد لما when the macrophage engulf the bacteria؟ عملت لها اكتيفيت لمين؟ TH cell. لا تي 4 او تي اتش Yes. صح؟ اوكي صح. ناو تي اتش سكريت وات يا محمد؟ هذا CD4. سي دي 4 سي دي 4 هو الريسبتور يا محمد of the TH. اوكي Yes. طيب هلا التي 4 او التي اتش يا محمد secreted two substances. شو هن؟ هذا ال IL2 ايوه اكيد IL2 IL2 و IL4. IL2 شو بتعمل يا محمد؟ اكتيفيت مين؟ T8 cells. T8 cells. وبينما ال IL4 اكتيفيت البي. البي. طيب كيف عرفت انه هيدي بي يا محمد؟ ما كاتبين حدا بي. ايه بس اذا افترض منهم كاتبين زاز على الانتي بودي تاعتها هيدي اللي فوق. عندها انتي بادي على السيرفس صح؟ صح. اوكي ناو هلا صار في عندك اثنين اكتيفيتد. اوكي Yes. اثنين اكتيفيتد. طيب اللي هلا البي سيلز لما اكتيفيتد شو بيصير؟ اقرا لي الدوكيمنت تبعيت البي سيلز. Fate of activated B cells. اوكي The activated B cells proliferate to form clones. تمام. These clones differentiate into long-lived memory B cells and short-lived effector cells or plasma cells. اوكي Plasmacytes start secreting circulating antibodies. تمام. After secreting antibodies فإذا they divide into two groups. Group بيصيروا memory وجروب بيصيروا بلازما. طيب والدوكيمنت دي يا محمد؟ Fate of activated TC cells. اوكي The activated T cell proliferates to form clones. These clones differentiate to form long-lived memory TC cells and short-lived effector cytotoxic TC. Cytotoxic TC destroys lyses the affected mutated modified cells by perforin and granzyme. اوكي فإذا التي سيلز التي 8 او تي سي سيلز اكتيفيتد كمان فورم كلون كمان بيصيروا تو جروبس long lived memory short lived effector cytotoxic T cells. Cytotoxic destroy infected body cells بينما الميموري will stay in the blood to recognize the same antigen if it enters again. والفيجر اللي بالنص يا جماعة بتلخص لنا كل شيء. اوكي الفيجر in the middle
الفيجر in the middle will إذا بدكم summarize all. Look at the figure in the middle. Activated T4, IL2 to activate TC أو T8, بينما ال IL4 activate B cells. The B cells, some become plasma to secrete antibodies, some become memory. A T8, some become effector TC to kill infected body cells, and some become also memory TC. تمام clear؟ استاذ الميموري شو بتعمل؟ الميموري will stay in the blood يا محمد if the same virus أو bacteria enters again. ساعتها الاميون system will respond faster. Yes. Okay? Okay. طيب clear for everyone. تحسين some memory may stay for forever صح صح و some memory they need from time to time to be إذا بدك renewed يعني نرجع نجدد منهم. مشان هيك some type of vaccine you take it مثلا more than once. في أنواع vaccine ناخدها أكثر من مرة. Okay, any question? طيب the others, do you have anything? طيب فإذا please do not forget the homework today. Okay? So tomorrow we can continue what we are doing. But please read what we did today. أكيد copy the answers or read what we did. Okay? اتفقنا إن شاء الله؟ لأنه tomorrow we will see how the B lymphocyte works in details. اوكي بكره راح نحكي عن ال B lymphocyte كيف بيشتغلوا in details. طيب اوكي يلا انا وقف الريكوردينج. سؤالات آخر شيء أستاذ؟ عم اقول انه بكره ان شاء الله انا بدي اللي اعطيتكم اياه اليوم تقروه اليوم وما تقرا